Crimea, which Putin easily acquired back in 2014 as an unauthorized trophy, should become uninteresting and impossible for Putin to use as a military base. I can give you the real number today. Our current deployment level stands at 14% of the Unmanned Systems Forces' full capacity. With timely funding from our partners to provide the necessary means, we can and are capable of increasing our strike presence against Crimea sevenfold by August this year, without launching a ground operation, exclusively through the air. Crimea, which Putin easily acquired back in 2014 as an unauthorized trophy, should become uninteresting and impossible for Putin to use as a military base. I can give you the real number today. Our current deployment level stands at 14% of the Unmanned Systems Forces' full capacity. With timely funding from our partners to provide the necessary means, we can and are capable of increasing our strike presence against Crimea sevenfold by August this year, without launching a ground operation, exclusively through the air and using only Ukrainian-made strike and reconnaissance drones. The results of the first phase, which has not yet ended, and the results of the special operation in Crimea are already having their effects and consequences. If you analyze at least the 5 most recent massive missile attacks on Ukraine, you will see only isolated cases of missile launches from the peninsula during a simultaneous missile salvo. The activities of the Shadow Fleet, after knocking out more than 200 barges used for the transit of oil and transporting it to the raid for loading it into large tankers, are not only limited, they are stopped. There is no traffic in the Sea of Azov. The Kerch Bay is closed for an indefinite period, and we will ensure that it does not suddenly start working even on a spur of the moment in the interests of financing the war or using it as a transit route by Putin. The Russia-Ukraine war escalated as deadly drone and missile strikes hit Belgorod in Russia and Odessa in Ukraine on August 9th. 6 people were killed in a Ukrainian overnight drone attack on Russia's Belgorod region, according to Russian officials. Belgorod's acting governor said 25 people were also injured in the attack, including 2 children. Russian officials said the drone strikes damaged homes and other buildings across several areas of the Belgorod region. Russia's defense ministry said more than 150 Ukrainian drones were destroyed over several Russian regions during the overnight attacks. In Ukraine, a Russian missile attack on Odessa injured at least 14 people, according to Ukrainian officials. 11 people were hospitalized in Odessa following the attack, with 1 victim reportedly remaining in serious condition. Ukraine's Air Force said Russia launched 11 ballistic missiles and almost 100 drones toward Odessa during the overnight barrage. Ukrainian forces said they intercepted 72% of the drones, but managed to intercept only 1 of the 11 missiles. The strikes also hit energy infrastructure in Odessa, causing power cuts and disrupting water supplies across parts of the city. President Volodymyr Zelensky said around 300,000 families in Odessa were left without power following the overnight attack. Шановні українці, українки, зараз ще тривають роботи в Одесі після удару у ніч на сьогодні. Були відключення електрики, води, всі служби задіяні, щоб відновити постачання. На ранок були відключення від електрики більше ніж 300 тисяч сімей в Одесі та області. На зараз третину вже заживили, роботи продовжуються. Я хочу подякувати усім ремонтним бригадам ДСНС України, всім, хто залучений. Також були удари по Харкову та області, по Павлограду, Херсону, Сумщині, нашій Житомирщині. Важливо, щоб всюди була реальна допомога людям. Протягом дня були звіти прем'єр-міністра Корецького, говорив також з главкомом Драпатим по захисту наших міст, по нашим відповідям Росії. Цілком справедлива відповідь є. На кожен російський удар буде наше реагування. Російська війна буде все більш відчутною у них вдома в Росії. Я дякую сьогодні Збройним силам і Службі безпеки України. Продовжується операція щодо російської нафтопереробки. Це дуже відчутно для них. Були також ураження російських ЗРК та радіолокаційних станцій. Були наші відповіді по російській інфраструктурі в Азовському і Чорноморському регіонах. Єдина причина, чому це досі триває, це російське небажання війну цю закінчувати. На тижні будуть нові контакти наші з посередниками саме по тих кроках і тих пропозиціях, які необхідні. Україна завжди активна в дипломатії. Будуть нові контакти заради пакетів для ППО, для захисту нашої держави, наших людей.
Ще одне, що б не відбувалось, ми пам'ятаємо, все тримається на стійкості наших підрозділів, наших воїнів на фронті. За цей тиждень є за що відзначити нашу 14-ту бригаду Нацгвардії, яка воює в районах Добропілля. Дякую, воїни. Костянтинівський напрямок, 100-та окрема механізована бригада. Дякую вам. Краматорський напрямок, дякую 24-й окремій механізованій бригаді. І також в районах активних дій ДШВ. Дякую 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Молодці воїни. І кожному дякую, хто захищає нашу державу, захищає наші позиції, усім, хто пам'ятає, що доля України, української незалежності вирішується тим внеском, який кожен з нас реально вкладає в захист України, в підтримку тих, хто поруч. Дбаємо про Україну. Слава Україні! Russia has hardened its Pacific nuclear fleet as the reach of drone warfare expands beyond front lines toward strategic military assets thousands of kilometers away. New satellite images show anti-drone netting stretched over Russian nuclear submarines, a low-cost but practical defense designed to stop explosive drones from reaching the vessels directly. The protection was installed at Rybaki Naval Base on Russia's Kamchatka Peninsula, roughly 7,400 kilometers from Ukraine and far beyond the current front line. The nets now cover multiple submarine berths at the base, suggesting Russia has expanded protection beyond just one or two high-value vessels. Notably, Rybaki hosts Russia's Boryai-class ballistic missile submarines, which form a vital part of Moscow's sea-based nuclear deterrent in the Pacific. The move shows that Russian planners now see drone threats as extending even to the sea-based leg of Moscow's nuclear deterrent. Boryai submarines are built to survive undetected at sea, but their protection drops sharply while they are docked, exposed and visible at known berths. Their enormous size, fixed berthing locations and long maintenance periods can make these strategic submarines vulnerable to small unmanned aircraft carrying explosive payloads. Each Boryai-class submarine can carry 16 RSM-56 Bulava submarine-launched ballistic missiles, giving a single vessel the firepower to strike targets across vast distances. Bulava missiles can carry multiple independently targetable nuclear warheads, allowing one launch to threaten several separate targets at once. The missiles are also designed to use decoys and penetration aids, complicating attempts by enemy missile defense systems to intercept them. Boryai boats use advanced quieting technology to reduce noise underwater, helping them evade detection during long nuclear deterrence patrols. Upgrade your news experience with the all-new HT app. Download now.